हाय स्टुडंट्स, सर्वोदय क्लासेसमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एक्झाममध्ये आलेलं एक्झाम्पल फायनल अकाउंटचं घेणार आहोत. त्या नोट्स तुमच्याकडे आहेतच, त्यातून तुम्ही रेफर करा. ज्यांच्याकडे नोट्स मिळाले नसेल त्यांनी कलेक्ट करा. एक्झाम्पल समोर नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल किंवा आता मी दाखवेल तो फोटो तुम्ही त्यातून लिहून घ्या, नोट करा. ओके, एक्झाम्पल लिहून झालं असेलच तर आता आपण ॲडजस्टमेंट्स मार्क करूया. फर्स्ट ॲडजस्टमेंट, stock on hand on 31st March 2020 was valued at rupees 1,10,000. Closing stock. Separate effects, trading credit and balance sheet assets. Then depreciate plant and machinery at 10% per annum. Mark second account plant and machinery. Then create reserve for doubtful debts at a 5% on sundry debtors. Mark bad debts and sundry debtors account. Then salaries include rupees 2,500 as an advance to workers. Advance salary. Mark salaries account. Then partners were allowed interest at a 5% per annum on their capitals. P&L debit and capital credit, separate effects. Okay. तर आपण घेतलेलं असेल तर ठीक, नसेल तर आपण घ्या लगेच. ओके, फॉर्मॅट ड्रॉ केला असेलच तर आता आपण पोस्टिंग करूया. कंप्लीट credit balances first. Capital accounts. Capital balances. Capital account credit side. By balance breakdown. First partner 3 lakhs and second partner 2 lakhs. Sales returns नाही. Sales 8,14,000 trading credit. Sales trading credit. Sundry creditors, that means liability, 4 lines for capital. Then sundry creditors. Direct outer 1,80,000 and then bank overdraft. Bank overdraft liabilities bank overdraft 20,000. Okay, now debit, bidding 4 lakhs, assets. Outer. Plant and machinery assets. Adjustment आहे 1,20,000 in our single line for depreciation. Then purchases 6,50,000. Trading debit first opening stock, then
purchases 6,50,000. Then carriage, only carriage means carriage inward, direct expense 7,000. Trading debit, wages साठी एक लाइन ब्लँक होतो. टू carriage, carriage rupees 7,000. Then opening stock 90,000. Opening stock trading debit first 90,000. Wages 35,000. Wages means direct expenses. Wages 35,000. Sundry debtors 1,50,000. $1,50,000 आणि डेटास वरती आरडीडी आहे 5%. सिंगल लाइन. Salaries 28,000. Indirect expenses 2 salaries P&L debit. Inner 28,000 single line. Adjustment आहे. Then postage and telegram 4,000. Same indirect expenses. Postage and telegram 4,000. Then insurance 5,000. Insurance 5,000. Then bad debts 3,000. P&L debit. Bad debts rupees 3,000. Single line for adjustment. Rent 4,000. Rent indirect expense P&L debit. To rent 4,000 outer. And then discount also, debit discount P&L debit. To discount 3,000 P&L debit. Drawings, capital balances, capital credit, then drawings, capital debit. 2 drawings 10,000 and 5,000. Okay, drawing balance आपण complete post केला. Now adjustments. First adjustment, closing stock 1,10,000. Closing stock, trading credit and assets. By closing stock 1,10,000 and assets 1,10,000. Then depreciate plant and machinery at 10% per annum. Plant and machinery 10% depreciation. Depreciation less from assets, less 5% depreciation. Sorry, 10% depreciation. Depreciated plant and machinery at a 10%. On 1,20,000, 10%. 1,20,000 into 10% means 10 upon 100. Just cancel the zeros. That means remaining part 12,000. That means 10% amount 12,000. That means 1,08,000.
depreciation less from assets, depreciation less from assets and P&L debit to depreciation on plant and machinery 12,000. Next adjustment, create reserve for doubtful debts at a 5% on Sunday debtors, 5% RDD, less from debtors less 5% RDD. Now 5% on debtors amount 1,50,000, calculate 1,50,000 into 5 upon 100. That means 7,500. $1,4,500 balance. RDD less from debtors and add to bad debts. Add RDD new 7,500. That means total 10,500. Then salary include rupees 2,500 as an advance to workers. Advance salary, prepaid salary, paid in advance salary. That means less prepaid. Less prepaid. Prepaid rupees 2,500. That means 2,500. And prepaid second effect, asset side, prepaid salary. $2,500. Then partners were allowed interest at a 5% per annum on their capitals. Interest on capital 5%. That means ऍड टू कॅपिटल और क्रेडिट टू कॅपिटल आपण जर वर्टिकल केला असेल कॅपिटल अकाउंट तर कॅपिटल मध्ये ऍड करा, अदरवाइज कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल अमाउंट 3 lakh. That means 15,000 and 2 lakh. That means 10,000. कशासाठी लक्षात आलं? 5% on 3 lakhs. 3 lakhs into 5 upon 100. Remaining 3,000 into 5 means 15,000. And on 2 lakhs into 5 upon 100. Cancel same zeros. 2,000 into 5, that means 10,000. 10,000. Interest on capital, credit to capital, and P&L debit to interest on capital. First partner Meena and Reena. First partner 15,000 and second 10,000. Total 25,000. Okay. आपण लास्ट ऍडजस्टमेंट पर्यंत आपण कंप्लीट पोस्टिंग केला. तर आता चेक करा, काय नोट डाऊन करायचं बाकी असेल तर नोट डाऊन करा. आपण क्लोज करूया. वेळ मिळाला तर टोटलही करून घ्या. चेक केला असेल तर टोटल्स. फर्स्ट क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट
credit total less trading debit, that means to GPCD. Trading account credit total 8,14,000 plus 1,10,000, 9,24,000. Tally total 9,24,000 and debit total 7,82,000. GP कसा कॅल्क्युलेट होईल? क्रेडिट टोटल लेस डेबिट टोटल मायनस करून घ्या. बॅलन्स येतो 1,42,000. That means same GP brought down by GPBD 1,42,000. क्रेडिट टोटल मधून डेबिट मायनस करा, डिफरन्स मिळेल 142. दॅट इज ग्रॉस प्रॉफिट. सेम ब्रॉट डाउन and same close the next part, profit and loss account. Credit total less debit total, that means net profit. Credit total only single amount 1,42,000 to net profit. कसा कॅल्क्युलेट होईल? सेम credit minus debit. Credit 1,42,000 and then less debit total 89,000. Okay, कसा मिळेल? त्यातला डिफरन्स क्रेडिट टोटल लेस डेबिट टोटल 25,500 पासून 25,000 पर्यंत टोटल 89,000. then net profit 53,000. दोन पार्टनर्स आहेत, मीना अँड रीना. Okay, ratio refer the first line. Miss Meena and Miss Reena are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. That means first partner 3 shares, second partner 2 shares, total shares 5 shares. By dividing 5 and multiplying by 3 and 2. याचं वर्किंग प्रत्येकाचं कसं करणार? 53,000 into 3/5 म्हणजे out of 5 shares 3 shares. 53,000 into 2/5 म्हणजे इंडिव्हिज्युअल शेअर मिळेल. फर्स्ट पार्टनर 31,800 and second partner 21,200. दोघांची अमाउंट. हा प्रॉफिट कसा डिस्ट्रीब्यूट होईल? टोटल प्रॉफिट 3:2 रेशो. 3 + 2 5 म्हणजे 5 ने डिवाइड करा, 3 ने मल्टिप्लाय करा, 5 ने डिवाइड करा, 2 ने मल्टिप्लाय करा, म्हणजे दोघांची अमाउंट मिळेल. दोघांची टोटल सेम एवढीच आली पाहिजे, ना एक्सेस ना शॉर्ट. तर हाच प्रॉफिट partners credit by net profit. First partner 31,800 and second partner 21,200. याच मेथडने आता आपण या सुद्धा अकाउंटचं बॅलन्सिंग करणार. क्रेडिट टोटल लेस डेबिट टोटल आणि त्या पार्टनर्सच्या कॅपिटल अकाउंटची टोटल करा. किती येते बघा? credit less debit, credit total 3 lakh plus 15,000 plus 31,800, that means 346,800. Same tally total 346,800. And second partner 2 lakh plus 10,000 plus 21,200, 231,200, 231,200. हे झाले क्रेडिट टोटल्स दोघांचे. पण त्यातून डेबिट मायनस करा, बॅलन्स मिळेल. टू बॅलन्स कॅरीड डाउन 346,800 minus 10,000 means 336,800.
and 200 minus 5000, that means 226,200, आणि हेच बॅलन्सेस लायबिलिटी साईडला capital balances. First partner Nina and Reena. Nina 336,800 and 226,200. Capital balances: first partner 336,800, 336,800. Second partner 226,200, 226,200. That means total capital 5,63,000. चेक करून बघा. Okay, 563,000, 5,63,000, and then tally total. Okay, दोन्ही साईडची टोटल सेम आली पाहिजे, इक्वल आली पाहिजे. बॅलन्सिंग टोटल 7,63,000. चेक करा टोटल्स. 7,63,000. असा प्रॉब्लेम आपल्या बोर्ड परीक्षेत आलेला होता मार्च 2014 या इयरमध्ये. ओके, चेक करा, नोट करा. होईल टॅली. हा प्रॉब्लेम कोणत्या इयरमध्ये आलेला होता एक्झाममध्ये? तर इयर मी तर नोट केला आहे. एक्झाम इयर मार्च 2014. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये नेक्स्ट प्रॉब्लेम देईल, असाच एक्झाममध्ये आलेला. ओके.